heart. con mi corazón. He says, you go out, listen, we don't just want to call laborers that have no heart. Listen, we're not truly a laborer for the Lord without a real heart connect. We want to be connected to Jesus with wholehearted love. No solamente queremos ser obreros desconectados del corazón del Señor, queremos estar conectados con Él en amor. He says, those who I'm launching in as those that demonstrate my heart. Él dice que yo estoy lanzándolos como los que van a demostrar mi corazón. Jesus took this opportunity with this man. Jesús tomó esta oportunidad con este abogado, not only to tell him the way of real life. No solamente para explicarle la manera de vivir para siempre. He was telling him that real life is loving God with everything. O verdaderamente, él estaba diciéndole que la vida verdadera era una de amar a Dios con todo el corazón. In that kind of passion and relationship, y esa clase de pasión y relación is what will empower us with the gospel. Es lo que nos va a dar el poder del evangelio. We will be empowered with the gospel. Nosotros tendremos el poder del evangelio. Those who are going out preaching and teaching. And, the pastor said tonight that, 500,000 Bibles. Los que están enseñando y predicando. Ahora el pastor nos acaba de decir que 500,000 de Biblias. That's going to require laborers. Eso va a requerir que haya muchísimos obreros. Now, it's one thing to just give everybody Bibles and say, go out and just give them away, throw them away, give them like a frisbee. Es una cosa como tirarlo como un platillo, así como, ahí les van sus Biblias. Or it's another thing that those who are carrying and delivering the word, es otra cosa que los que estén llevando la palabra has the first commandment in first place in their life. Tengan el primer mandamiento en primer lugar en su propia vida. It's more than just a mechanical work. Es más que solamente una obra como si fuéramos máquinas. If we do it that way, si lo hacemos de esa manera, we're just like the Mormons, the Jehovah's Witnesses. We're just like como los mormones o los testigos de Jehová. We're just like anyone else out there that just going through the formulas. Somos como cualquier otra persona que esté haciendo las fórmulas correctas. This is one of the required. Jesus, the master teacher. Jesús, el maestro, el maestro. How many realize he really knows how to disciple people? ¿Cuántos saben que Jesús sabe discipular a la gente? He was using these life lessons. Él estaba usando estas lecciones de la vida. He was using the conversation with the man who said, I'll follow you, I'll do it, I'll go. Jesús estaba usando la conversación con el hombre que dijo, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. And he was saying to them, if you truly want to follow me, there's some necessary things you will not even be able to attend to. Él estaba diciendo, si tú me quieres seguir, hay unas cosas necesarias que tú tienes que hacer. If you're really signing up for the kingdom, si de veras estás poniendo tu firma en el reino de Dios, then you've got to go forward with this. Para el trabajo, tú tienes que seguir adelante con el trabajo. Jesus used the question of the lawyer, of the attorney. Jesús utilizó también la pregunta del abogado. What must I do to have life? What must I do to live like you? ¿Qué necesito hacer para vivir como tú? And he says, well, the first commandment is what the word says. Dice, pues la palabra dice que es el primer mandamiento. And Jesus says, yes, you got it. Y Jesucristo dice, sí. And God, ahí está. I can imagine him saying, but wait a minute, I really want to be a laborer. I want to work with you, Jesus. Yo me lo puedo imaginar al abogado diciendo, yo de veras quiero ser un obrero contigo, Jesús. Jesus says, then you love me, you love God with everything you have. Entonces dice Jesús, ama al Señor tu Dios con with all your heart, con todo tu corazón, all your soul, toda tu alma, all your mind, toda tu mente, everything you have. Todo lo que tú tienes.
This is the heart requirement. This is what the condition of the attitude of the heart, Jesus said, is going to be most effective. Este requisito, esta es la condición de nuestro corazón que tenemos que tener para poder tener un trabajo eficaz. That intimacy. Esa intimidad. Come on, that kind of relationship with Jesus. Ese tipo de relación con Jesús. Is what fuels the laborers. Es lo que les da vida a los obreros. It's what gasolina. It's what fuels your heart. Es el combustible de tu corazón. It fuels you to love others. Es el combustible que hace posible el amar a tu hermano. It moves your heart to serve God and serve one another. Mueve tu corazón para poder servirle a Dios y servir a otros. You cannot serve others properly and effectively with the right spirit unless we're loving God with everything. Tú no puedes servirle a otro bien si no estás amando y sirviéndole a Dios primero. The Lord has put a specific mandate on this ministry right here. El Señor ha puesto un mandato específico sobre este ministerio aquí. You are a laboring ministry. Ustedes son un ministerio de obreros. Not every ministry in church is a laboring ministry. No todas las iglesias tienen el mismo llamado como este. A lot of them have the first commandment far from their heart. Muchas de las iglesias tienen el primer mandamiento muy lejos de lo que es su visión. They are to be passionate. These laborers are to be passionate. Estos obreros deben ser apasionados. These are laborers that have encounters with Jesus, encounters with God. Estos obreros son los que tienen encuentros con Dios. They would rather encounter the face of Jesus than anything else. Estos obreros prefieren encontrar el rostro de Dios que cualquier otra cosa en el mundo. That's why worship centers, prophetic houses of prayer. Por eso las casas de oración, centros de alabanza, they are the greenhouse again. They are the place of maturing people. Son los lugares para hacer madurar a la gente y cultivar a la gente y hacer crecer a la gente. In this 70 big sent out, there's 3 types of messengers. Entonces, como vemos en los 70, hay 3 tipos de mensajeros. All right, the first type, they're messengers that go out. They're messengers that are proclaimers. They're preachers. They're evangelists. They're teachers. Hay el primer tipo de mensajeros. Son evangelistas, predicadores. I can't remember what else I said. All the above. Listen, where are those proclaiming Christ? ¿Dónde están los que están proclamando a Cristo? Come on, where are they? ¿Dónde están? Are you one? ¿Eres uno? Am I one? ¿Soy yo uno? I mean, how do we measure this? ¿Cómo podemos medir esto? Don't measure it because you may be a little more spiritual than somebody else. No lo vayas a medir según cuán espiritual comparado con otro. You measure it by what Jesus said about the condition of the heart. Hay que medirlo según la criteria que Jesús puso en su palabra acerca de la condición de nuestro corazón. We want to be involved more than just activity. Queremos tener más que solamente una actividad. We want to be connected to His heart. Queremos estar conectados a su corazón. There are those who will be called as mercy missionaries. Hay otros. Mercy missionaries. This is the second type. Yes, I know. It's the second one. Second one. The first are the proclaimers. Right. El primero son los que proclaman. El segundo son los que demuestran la misericordia de Dios. I believe that the church is called to raise up everybody and equip everybody. Yo pienso que la iglesia es llamada a equipar a toda la gente. Listen, it's going to take everybody to help with the labor, with the harvest. Requiere a todos para obrar en esta obra y para cosechar. The messengers. First of all, they have to have a message.
Los mensajeros primero necesitan un mensaje, not just religious activity, no solamente actividades religiosas, but a message. un mensaje. What? It's interesting that in this passage where Jesus is beginning to describe, he talks about the mercy missionaries. Es interesante porque en ese pasaje él empieza a hablar de los misioneros que van a demostrar la misericordia. We're going to look at that just in a moment. When Jesus told them this, he's talking about preparing the heart of those that will labor with him. We are called as co-laborers together. Él empezó a hablarles acerca de colaborar con él. Nosotros estamos trabajando a un lado de con Jesús. Listen, we are here from various parts of the world. Miren, nosotros llegamos aquí a Nicaragua de varias partes del mundo. Why? ¿Por qué? Because we're co-laboring. Porque estamos colaborando. God is called. There's a mandate on this ministry here. Hay un mandato en este ministerio aquí. Listen, it will labor in this city. It will be a voice in this city. Serán una voz en esta ciudad. And in this nation. Y en esta nación. And in the nations. Y en las naciones. But God is saying, what is your heart? Pero Dios está diciéndoles, come on, what is it? I want to take the very essence of your heart and distribute it. Yo quiero tomar su corazón, la esencia de su corazón, y distribuir la esencia de su corazón. Listen, Jesus said to them in this setting. Ahora Jesús les dijo a ellos. He says there was a man who fell among thieves. Dice había un hombre que lo agarraron unos ladrones. There was a man who fell among thieves. Que se cayó en medio de los ladrones. And was bruised and he was beaten. Fue golpeado. Left for dead. Y que lo dejaron como si estuviera muerto. And he says, this one went by him and that one went by him. Dice que muchos lo pasaron. But Jesus said there was one good Samaritan. Pero hubo un buen samaritano. That when he saw him, y cuando lo vio, that he stopped, that he took the time. Que se paró y él tomó el tiempo. He took the money. Tomó el dinero. He took his resources. Sus recursos. He had compassion in his heart. Tuvo compasión en su corazón. And he addressed the situation. Y él trató la situación. He poured something into that man's wounds. Él le untó sus heridas de ese hombre. He took what was necessary to see him healed. Él tomó todos los pasos necesarios para verlo sanado. He put him on his own beast, his own horse. Y lo puso sobre su propio caballo. He took him to an inn and put him in there and paid for it. Lo llevó a un hotel y pagó la cuenta. Folks, how many know that man was a true co-laborer with Christ? Amigos, ¿cuántos saben que ese hombre fue un verdadero colaborador con Cristo? That man was a true co-laborer with Jesus. Ese buen samaritano fue un verdadero colaborador con Jesús. And the only way he could have done that, y la única manera posible de hacerlo, was to have the compassion of Jesus moving in his heart. The only way. Tener la compasión misma de Jesús moviéndose en el corazón. You will never go to that length or depth of love. Tú nunca harás eso hasta ese extremo de amor